Hello everyone. I hope you're all having a good weekend. And let's start with our charting session for this week. Let's see kung merong tayong masasabing maganda sa ating index. Well, right now, the index seems to have bumped off this resistance. This is something that we have projected for some time na baka nga talagang mauntog siya sa resistance na yan. So right now, we are hoping na this is just a pullback or consolidation. Sana mag-hold tong MA50 and it's possible na mag-consolidate siya sa range na to for a while, sandwich between support and resistance na yan. Sana wag na siyang tumagos dyan. Sana mag-yan and then eventually mag-break out ulit. Medyo hindi maganda scenario pag ganun, syempre. So we're hoping for this first scenario to happen in the next couple of weeks para masabing ang ating index ay talaga nag-recover na. Okay. Sige. Next. Okay, thanks for all those who requested the chart analysis. And sana hindi kayo magsawa week in, week out. Let's have this practice. Bloom. Ang Bloom yata nasa ano ko to nasa wala pa pala. Wala pala akong watch list. Bloom is now sitting on a support from which it had bounced a couple of weeks ago. Tingnan natin kung siya ay mag-hold dyan or baka bumaba ulit sa masababang support. We'll see. If you are a bottom fisher or reversal trader, then perhaps you can have a small position here expecting a bounce, pero kapag sumobra siya sa second resistance, if I were you, I would cut already, as that will be a sign na humina ulit ang Bloom. Yan, 6%, 7% cut loss. Okay? Sige. Ano to? Wool. Glow Bloom. Sige. Bloom. Wool. Wool is the super performer last Friday, rising to as high as 23.20. I think it reached 24% yata, di ba? 24 ba? Tingnan natin. 27 na pala halos, yung peak niya. And wala namang sell-off na nangyari, kaya the strength is still there, hopefully. If you look at the momentum indicators, tumataas siya. ADX is still not too high kasi isang spike pa lang. Let's see how this develops. Tingnan ko yan ay magkakonsolidate or magpaparabolic na. If that happens, kung parabolic na, huwag siyang habulin sa daily. I-check nyo siya sa
intraday. Yan. Kasi sa intraday, diyan kayo makakakuha ng mas logical na entry point. See? Kahit na siya ay tuloy-tuloy sa 24-25%, palagi siyang merong may pause na pwedeng yung entryhan. See? Ito yung for example last Friday. Balik yung mentor dyan. Tapos sa Tuesday, sa Monday, let's see if taas uli siya or baka mag-consolidate na lang muna. Okay? So wag kayong hahabol ng tinecheck nyo lang ay daily kapag ganyan parabolic na. Wait for it to consolidate, or kung talagang makati ang inyong mga buy fingers, then you can check the intraday charts, 5 minutes, 1 hour chart for possible better entries. 1 hour kaya hindi pa rin pwede, mabilis talaga, 5 minutes talaga nagkaroon ng structure where you can see some small sell-offs happening and consolidations. Okay, so mukhang okay naman si Bull. Let's hope so. Hindi siya parang Bicor. Glow. Tapos na yung bloom. P-gold na lang. Saka isa. Globe. Ang globe ay lumalapit sa kanyang SNR. Kaya siya nahihirapang umakyat. Kaya hintayin nyo na lang if it will break up or if it will be untog down. Hintay-hintay lang yan. P-gold. Pure gold. Saan ang support resistance? Malapit. It may be sitting there. Kaso, ang issue natin dito, meron pang malapit na isa pang SNR na baka baksakan pa niya. Kaya kung ako, hintay-hintay lang. Kasi posible siyang tumuloy, posible siyang magkasolidate, bumaksak, pwede siyang tuloy-tuluyan. At this point, it is still in a downtrend below MA50, below MA100, and below MA20. Kaya hintay-hintay lang tayo dyan. Kung siya ay magbabounce sa level na around 44. Okay. MRP. Ang MRP naman, pwede mo sabihin na nagpo-form siya ng malaking flag, which it may well break out of. Hintayin yan, or matagal pa siya mag-consolidate sa flag na yan. Or on the other hand, pwede tayong tumingin sa mga resistances and support ng MR. Medyo na siya. Na-reject ng flip zone, no? Support becomes a resistance. Kaya delikado. Baka bumaba na siya ngayon. Balik ulit dito. Okay, hintay-hintay lang tayo muna. No action, no buy for me unless I see a better signal na. ATN, former super performer. Ano na ba nangyari sa ATN? Well, ATN is still there. It might recover kasi mukha namang siyang nagcha-channel lang naman, nagpa-flag lang naman. Pwede pa yan mag-recover. Kaya keep on your watch list. Posible yung
meron pang iaan yan, iaangas. Sana ganun. Sana yung pataas. Watchlist nyo yan. Basurero po ako, Sir Ben. Patira ng BHI. BHI. Ano ba itong BHI? Boulevard. Nakaw. Hindi ko gusto yung ganitong mga chart na puro doji. Oh. Anyway, nag-bounce siya mula support. Ngayon naman, it is nearing resistance level. Kaya hintay-hintay ka lang. Check mo if mag-breakout siya or if mauntog muna. Ang summary, hintay-hintay. Pero sa totoo lang, bro, yung kasi, yung kanyang mga candles, puro doji eh. Kung ako, iwasan ko tong ganito. Medyo hindi maganda tingnan yung charts nga. Sige. ECP. Telecoserye na hindi matapos-tapos. Ang ECP nagkaroon ng a few spikes this last couple of weeks. Pwede natin sabihin na nag-perform siya ng flag for a possible breakout kasi it's also creating some higher lows. Or syempre, as always, it might consolidate until magkaroon na ng development sa telecoserye. Masyado kasi dependent sa telecoserye news. Kaya keep sa watchlist kasi anytime pwede siyang mag-spike up ulit. Okay? MHC Mabuhay Holdings. So far, Mabuhay Holdings nagre-range, nagka-consolidate muna to sa medyo malaking range nga lang. Burn. Yun itong gun box. Gawin natin gitna lang sa kayong yan. Tapos time levels, wala. Para siyang Darvas box lang. Yan. Nasa bottom siya ngayon ng kanyang range. Kung kayo ay talagang gusto nyong subukan ang MHC, nasa bottom na siya ng range niya ngayon. Kaso ang RSI nga medyo pa-downtrend below 50. DMI, ADX, mababa. Sabihin, walang momentum. Stock naman niya is nasa mababang level which can mean that it can go up anytime soon. But if it were me, hitin ko muna siya medyo tumaas ang kayang RSI bago ko to susubukan if ever. Subukan natin bago mo subukan yung range na yan. Or mas maganda siguro because momentum trader ang approach na ginagawa ko usually, hindi ko na siya mag-breakout sa 0.8 or so. Okay? Or, buti pa, dito na, sa previous high last March, 0.84. So, kanda dyan, tayo mag-breakout. So, keep in your watch list. Mukhang okay pa naman. Now, telecoserye din. Yun. As I have mentioned in one of my posts na seryoso regarding now sa Instagrams, mukha atang nagiging yung resistance ng MA50 or MA20. Tapos, pag na-break niyan, mukhang nag-i-spike siya. And because it is now sitting on
this psychological support around 8. Perhaps, ang mangyayari dyan, mag-spike yan, umaabot ng around 9, then continue mag-spike for a while. Saka uli bababa. Hintayin nyo yung spike na yun, if it comes. Lalo kung may news. So, hindi man siya momentum stock ngayon, I will still be keeping this in my watchlist kasi posible siya magkaroon ng bounce play sa support na yan. Basta as long as the bounce is strong enough to take out MA50 or at the very least MA20 man lang. Tapos magtuloy-tuloy siya. And so of course, pag ang news ay ano naman, hindi ganun ka ganda yung effect, ang posibilidad parang before, spike up, spike down, spike up, spike down. Alright? Next, FLI. FLI is still in a big downtrend. Ano ba yan? Yun. Although, mukhang it found some support a couple of weeks ago. Kaso mukhang mukhang matamlay ang kanyang trend at very prone yan sa breakdown. Kaya if ako ang nag-target sa FLI, hintay-hintay lang muna. Mukhang wala pa siyang real show of strength. Yan na ba ang kanyang in-increase from yung bounce before? 10% pa lang. Medyo pa to. Matamlay. Tagal na ito yun. Last June pa pala yung nag-bounce sa support. Okay. Matamlay ang FLI. AGI has pa rin FLI after matagal na downtrend, nagkaroon siya ng some sort of a bounce sa support. Since kailan to? Since June din. Tapos tumaas siya ng around malamya rin 8%. Anyway, sige, if talagang gusto yung AGI, syempre index yan. It's among the stocks which follow or are followed by the index. Kaya pwede yung tingnan kung tatas pa, pero take note, malapit na rin siya sa kanyang support resistance zone. Kaya delikado, baka ma-stuck na dyan unless nag-break out ito sa support resistance zone na yan. Okay, MRC. Nako guys, lumalakas na naman ang ulan Pasensya na kayo guys in case may background noise, which is the rain. The rain is kinda making this a rainy, gloomy day. Just kidding. Ang MRC trap pa rin siya sa box na yan. For me, it's not really doing anything. Nag-range lang siya. And I will only look at this in the future if it breaks out above 0.7576 again. Pero for now, range trade, if you're the trader who does range trades, then pwede mo siyang i-range trade for now. 15%, 20%, pwede. Okay? Pero ako kasi, I'd rather trade breakouts. Unless Forex. Pag Forex, okay na rin ang range consolidation trades kasi intraday sa 5 minutes. But anyway, that's a topic for another day. Sige, okay na MRC. Tugs.
ang tugs, isa rin sa mga nakadevelop ng support level at nag-bounce back since June din. At hanggang ngayon, meron pa rin siyang medyo may kalamiang uptrend. Yun lang nga, pag ganyan kasi madalas prone yan sa pag-breakdown uli. Kaya, medyo I'm very wary of tugs. In this case pa, it's approaching the resistance. Kaya, hintay-hintay muna. But, all will be better. The outlook will be better if it breaks out of this zone. Okay? RSI, okay lang. DMI, okay lang. Average. Stochastics. Ito kasi guys, ito gamit ko sa sa FX. Kaya tinatry ko siyang i-apply din sa stocks. Although syempre sa stocks talaga ang main signals ko ay based talaga sa price action. Itong other let's say ano ba yan? Auxiliaries or indicators ko, parang lang yan, confirmation lang or para lang pampalakas loob, ika nga, to increase conviction for confluence. So yun, tags, watch lang kasi mahina pa yung trend yung after this bounce last June. It may be prone to breaking down. Mukhang manipis yung channel. Maano siya? Manamya. But on the other hand, if it breaks out of this next SNR zone around 4.4, 4.5, then we can be in for a bigger move. Right now also, the price is above all the MAs, although hindi pa siya aligned properly sa MA20, M50, and MA100. Kaya for me, watch list ang tags. Parang siyang nakadevelop ng support. Kaso, ang mahirap, descending triangle, which is a bit prone to breaking down. Prone to breaking down. Or on the other hand, it may also break out of the triangle. Kaya ang summary, watch list lang, no action until it does what you want it to do, yung break out sa triangle. Although yun lang nga, pag descending triangle coming from a downtrend, mas malaki ang probability na it will break down further. Kaya para safe, wait lang, hintay lang. MAC, si dividend play, MAC dividend. Buti pang ang Investa, pati past prices ina-adjust para yung mga MAs indicators mo ay consistent pa rin with the price adjustment caused by the 30% dividend play. MAC, medyo matagal na siya walang action masyado. It may be forming a big flag. Dumungaw na unti, bumalik uli. Kaya for me, watch lang ang MAC. Mukhang hindi pa siya inin or hindi pa siya luto para sa next upward move niya. Hintay lang yan. Ore and food. Or again, one of the high flyers, spikers. Para valuable lang,
this last few weeks. Tingnan natin kung tutuloy pa ang kanyang uptrend. RSI still good. DMI medyo lumamya na. Stochastic nasa taas na. Kaya medyo malamya ang OR for now. Medyo baka isang spike up lang tapos baka wala na. Pero siyempre, tingnan natin kung siya ay magkakonsolidate pa or tataas ulit. Tataas ulit. Kaya watch lang. Watch lang. Okay, food. Food is another super stock in the making. Posibleng meron pa siyang lakas. Tingnan natin if it can break off these levels. Keep in your watch list. At baka meron pa siyang iangas after a bit of consolidation. Then, pwede nyo yung bilhin kapag nag-breakout siya. Pag nag-breakdown, good game na. Wala na. Bounce na. Ang hihintayin na. Okay? Burn. A. Brown. Bagay na bagay sa panahon this last couple of weeks. Malamig dahil sa ulan. Brrr. Burr. Medyo, siya, not my type of stock for now. Although, nag-ano siya sa resistance, sa support, and it's now trading above our monitored MAs. Pero kasi, ang style nito, spike, baksak. If you really want this, then perhaps you can wait for it to go back down and do a range trade or break the 1.09 level at baka siya ay mag-test uli ng kanyang 52-week high, just like what Bull did. Bigla surprise no. Yan, pag naman may bilis na na daily parabolics, try to do it sa intraday trading. Pero hindi for newbies yun Yun sa mga sanay na sa intraday trading, sa mga mabilis mag-decide at mabilis magtingin at mabilis tumingin sa charts, sa mga especially sa forex trading, palagi na ginagawa namin intraday. Mabilisan. Okay naman okay ito. Ay sa mamaya sikita ng Bicor tapos ng Bicor, ISM at Double Dragon. ISM mukhang meron pa siyang iaangas. It is now in this big range. Hintay natin if makaka-breakout siya. Sana mag-consolidate sa taas and then nag-breakout ulit. Watchlist nyo yan. Baka may pag-asa pa. Baka meron pa yung ibibigay. Double Dragon. Medyo malamyang reversal. Kaya pag ganito, I don't really put this in my watchlist. Kasi, yan as I mentioned, medyo prone bumaksak pag galing sa downtrend. But if you really want it, then just wait for it muna to overcome itong upcoming resistance support zone sa 30. Then pa nag-breakout doon, yun, baka pwede nga nang bilhin and mabaka sakali na tumaas ulit. Pero right now, wala muna ingat lang muna dyan. MBT, RLC, dami. Sige. MBT, blue chip. Parang pare-pare mga moves sa blue chip, nag-bounce na unti, tapos malamya. So, for me, lang to,
Hintay-hintay lang, mukhang malamya pa. Just like the index, mukhang nagko-consolidate pa. Hintay muna natin talaga kung makabreak out yung index dun sa 7,800, 7,900 levels, or most, or even better, 8,000 levels. Kaya pag blue chip, medyo ano ko medyo hindi ko may pinapansin masyado. Pasensya na. RLC blue chip na naman. Yan, mo. Medyo malamya pa rin. Kaya hintay-hintay lang. Hintay natin magpalakas ang index muna. X walang nangyayari. Pa-spike lang, pero overall, it is just consolidating at a support na 3. Naku, mukha ito yung team. Mukha magbe-breakdown pa. Kasi yung 2.9, no? Araw yung rejection candle na yan. Mukha ngayon, hindi na siya na-reject. Baka magtuloy-tuloy pa yan. Kaya, nope. No buy for me. SSI. Ito yung mga nag-ano din. Kasama sa mga next spike. For a couple of days, a couple of weeks ba? Days? Oh, July. Saan na ba siya ngayon? Compared to malapit sa next resistance. Mukhang nagpo-pullback siya. At sinasalo ng, ano to? MA20. Well, if it were me, at talagang gusto ko to, pwede ko siyang i-trade sa bounce ng MA20 na yan. Tapos target ko yung next SNR na minakahan natin. Ay, pen. %, ano. Cut loss mo. Ito. Ano lang, tight lang. 5-6%. Okay. Watch lang. Tapos na lahat. Okay. LTG last. Before yung Bureau of Corrections. Bukor. Index stock. Medyo wala pa rin siya nangyayari. Mga ate at kuya. It is just ranging in this lower range. Hintayin natin na mag-move uli ang index before we even consider LTG. Unless investor kayo, pwede kayo mag-accumulate. Pero ako kasi, I am being upfront now. My point of view is that of a trader. So either swing sa stocks or intraday sa forex. Kaya I don't really know let's say the details regarding how expert investors approach yung ganyan mga long term. Kasi ang aking point of view palaging medium to short term. Okay? Trading view. Trading view yun, parang yung charting website. Okay, that's all for your requests. And last but not the least, let's look at what happened to Bicor. The chart speaks for itself. Nag-low volume, mabot ng 12.82. Tapos, dinump na. Kaya guys, ang pwede asahan lang dito, yung bounce. Sa bounce naman, ano pwede yung gawin? Pwede tayo mag-check ng Fibonacci. Tadan! Nakaw! Ando na pala. So, pwede, kung talagang nasa, ano pala ito, 6.78 na. Meaning, kung kayo ay matapang, pwede yung bilhin dyan, set kayo ng medyo conservative stop loss, and wait for the bounce next week. If bumaba siya sa stop loss nyo, cut ASAP, kasi baka siya bumalik sa kangkungan. Bumalik sa baba pa sa kangkungan. Okay? Not sure on ito, intraday. Talaga, waterfall talaga. Tuloy-tuloy talaga. Wala. O yun na lang, ang pwede tingnan, yung bounce. Since nasa Fib 718 na siya,
Yan, baka pwede siyang baka many people are also looking at that level at tumigil siya ron. Ay 7.86 pala, 7.86 level. Ito tuloy, pigsama ko yung 6.8 sa 7.86 level ito. Anyway, 7.86 level ito. Okay, posible mag-bounce dyan, although hindi ko naasahan na mag-resume to na kanyang super move. Hanggang bounce lang to, yun akin na-expect. Kaya yun, if you really want this on Monday or next week, pwede yung baka sakalihan yung bounce. Okay? Anyway, wala akong bagong watch list for this week, kasi nasa PSE Tools pa yung aking event charts. But anyway, huge welcome back to Investagrams. Talagang the tool itself is much better in terms of yung kanyang yung gaan sa mata compared sa ibang tools. Although yun din, may mga features sana ang ibang tools na pinost ko a couple of days ago na sana i-incorporate na Investa. Yung tipong nasa one screen na yung mga stocks, pwede mo i-click na lang, etc. blah blah blah, etc. But anyway, good job to Investagrams team, and thank you for putting back the charts again. And ngayon ko nalaman, yung pala ibang local charting websites ay medyo kolorum pala. Kaya good job to Investagrams for doing what is right and doing what is legit. Okay guys, see you again. Read from you again next Saturday, and I hope we all have a good trading week this coming week. Thank you, and hear you again next weekend.